Привет, с вами ваш Robopingvin или же Борислав, что ж, наконец-то и стримчик. Сегодня мы постримим новую игру Hogwarts Legacy, или либо же в переводе на русский Hogwarts Наследие. Что ж, игра будет проходить в сюжет, если рассматривать по сюжетности, насколько я знаю, только я слышал, она будет проходить до основной саги книг и фильмов, поэтому, так сказать, ни с чем мы особо переплетаться там не будем, что очень приятно. То есть типа, единственное, что-то приятные воспоминания, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Сейчас единственное, прошу прощения, у меня тут вылезла маленькая ошибка. Я хочу с ней разобраться. И мы начнем. Такс, что-то я не пойму, что-то не так. Ага, а я надеюсь, я хотя бы на ютубе есть. Давайте проверим ютубский. Ага, я есть на Twitch. Точнее, это на Твиче меня нет, но на ютубе, насколько я вижу, я отображаюсь. Что не так? Сейчас. Так, прошу прощения, сейчас я разберусь с проблемой, почему у меня ошибка вылетела, как раз от того, что не отображаюсь, не идет трансляция на Twitch. Ну, и end. Ну, давай, переподключайся. Так, извиняюсь. Сейчас, мы пару секунд и вернемся. Но я на... Так. Ай, опять, извиняюсь, у меня кое-что со стримом вылезло. Как говорится. Ну, короче, сегодня почему-то без твича. А, нет, все, есть, твич подтянулся. Ура! Только не могу понять, что, но... Что-то не так, ладно. Иногда бывает, выскакивает все, но... Я, как вижу, ютубчик мой любимый, как обычно, решил мне немножечко испортить стримы. Поэтому сейчас давайте уже все сделаем, потому что я уже устал от этого. И сколько я не настраиваю, но все равно как-то криво получается. Всем привет, кто сейчас, кстати, зашел. Надеемся, как говорится, вы все тут у меня. Так, сейчас пару секунд. Извиняюсь, как говорится, очень сильно извиняюсь. Раз, так, 3 носки. 2. Тик, чик. Тут вроде, ну, на всякий случай. И пару важных вещей все-таки мы сделаем. Так, и так, и это мы у нас... Так, есть, это у нас есть. Извиняемся, ребяточки, за все вот эти нюансики, потому что, как говорится, меня, как всегда, подвел мой прекрасный YouTube. Немножко это бесит, конечно, что как бы ты не настраиваешь, оно все вот так вот получается. Где это? А, вот, извините. Просто хочу, чтобы сделать все так, как мне нравится, как говорится, и было прекрасно. И еще единственное. Все. Тонну сделали вещей. Это называется, чтобы вы понимали, ребята, я сегодня все настроил еще где-то в обед. Оно почему-то всегда слетает, но мы не будем об этом думать. И что ж, начнем. Еще бы хотела сейчас сказать, до того, как мы начнем. Да, тут есть персонаж, но скажу сразу, это не я играл, это играла моя девушка. Я вообще ничего не знаю. Единственное, зачем я наблюдал, не могу солгать, это создание персонажа. Единственное, что мне понравилось, там достаточно интересный редактор, не более. То есть ни сюжета, ничего я не знаю. Поэтому будем изучать игру из того, что я сейчас увижу. Так, мы сегодня рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. О, сразу на 5-й курс.
по блату, походу. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собранная школьная принадлежность, которая будет сопровождать вас во времени путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать магии лица моложе 17 лет. Не 18, а именно 17. Однако в связи с вашим уникальным обстоятельством Министерство любезно согласилось позволить профессору Эльразу Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового года на церемонию расположения. Короче, типа, нам дали подучить заклинания, потому что мы идем, типа, на 5-й курс, не на 1-й, а сразу на 5-й. И это, типа, как-то, походу, это оно и меняет. Единственное, как говорится, пару вещей меня беспокоит. Ладно, что ж, поехали. Начать игру F. Я знаю, что она... Так, персонаж. Так, ну тут вперемешку. Ну, мы давайте так. Я создам парня. Так. Ближе... О, наверное. Наверное, ты будешь ближе ко мне по внешности. Личика, личика, личика. Давайте, редакторы, попытаюсь побыстрее. То, что мне понравится. Часть имеет даже мои пропорции. Или даже... Нет, это меньше моих пропорций. Ну, плюс-минус, ребята. Я помните, извиняюсь, что у меня нету камеры. Ладно, вот этот, так, очки. Мне это нравится. Далее. Мы по-бырому, присесть как по-бырому. Мы-то как бы все знаем, почему здесь такая линейка по персонажам. Ну, кстати, да, цвет кожи. Ну... надо отпускать. Вы заметили, детализация лица меняется? Так, ну, нет, я хочу себя сделать поближе к цвету. Типа, более же ко мне. Да, плюс-минус. Но по поводу причесона мы такое не оставим. Пускай. Что-то ближе ко мне. Вот так, наверное, или... Во. Или... Нет, все-таки. Ладненько. Остановимся на вот этом. Так, цвет волос пускай остается, хотя по логике пускай будут черными. Шрамы. У нас, кстати, есть. Кстати, из очков его даже не видно. Давайте перейдем. Посмотрим, что такое пилочка. Пускай там. Так, шрамы. Шрамы украшают мужчину, поэтому дадим побольше. Без шрамов. Интересно, на щеке непонятно от чего. Разбитый нос. Следы от когтей. Еще следы. Такое ощущение, что это ведьмак, блин, скорее. Это ожоги следы. И вот это не могу понять, что это. На ожоги прям не похоже. Вот это точно ожог. Какой-то старый шрам. Не знаю. Не знаю, меня вот это что-то привлекает, не знаю. Так, состояние кожи. Веснушки. Я без веснушек. Кстати, да, взятка. Давайте так. Ну у меня она есть, но в другом месте. Я когда в редакторе под глазом. Вот меня, кстати, вот у меня так же. Вот так. Так, кстати, ребята, сразу говорю, я надеюсь, вы там пишете в чатах. Я буду очень рад почитать. Как говорится. Поэтому, так, сейчас вернем, почитаем заодно чатик, потому что мы все таки к этому не особо готово, но, как говорится, сейчас вернем, почитаем заодно. Я, как бы говорится, так, брови, ну, бровки. Наверное, вот такие, монобровь это, ой, не мой стиль. Цвет бровей. Да, цвет глаз.
сразу, блин, лицо так заиграло, когда я кидал. Черный слух. Вот, Гарри. Так, закончи состояние персонажа. Голос. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. Более детский. I am indeed a student, but I could very well... That was... A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Не, ладно, ребят, я так чудить I'm не eager буду, to get to хотя Hogsmeade. киберпанк подобное позволял, но в другом. Тут даже статус волшебницы. Ой, как хочется, конечно, намысить. Имя. А давайте я ему дам свое имя. Чтобы продолжить, необходимо дать своему персонажу имя. Но я дам свое, на обычно напишем. Ну, Robopingvin будет не смотреться в игре. А Борислав, так, волшебник. Я надеюсь, фамилию оно не попросит. Так, уровень сложности. История, легкие испытания, акцент на сюжете не назначен. А, давайте нормально. На хардкор тоже не хочу, и это не слишком легко было. Я ему должен дать фамилию. Фамилия пускай будет точка. А, она даже не ставится. Блин. Неохота мне свою фамилию полить. Хотя, стоп, что у меня в ВК в описании всегда есть. Все могут зайти мою фамилию посмотреть, поэтому. Начнем-ка путешествие по вселенной магии. It appears we are almost ready to depart. Кстати, да, игра не локализирована. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Я настроил игру, но сейчас мы немножко, наверное, можем изменить. Warner Brothers предоставляет. Пролагивание я вам не хотел представлять, но правильно. Понимаю, создатели. Тех, кто, как говорится, дал денег на игру, надо побольше времени дать. Извиняюсь, Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins.
Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly, to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Свечение? Интересно. Опа, и я тоже. Теперь мы смотрим на это. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. Hang on! Он увидел смерть. Поймай, давай, дед! Давай! Ключ! Уже ключ! Give me your hand! Давай! О, бодренько. Сажал ли их дракон или нет? Ну, конечно же, нет. Иначе игра за это закончится. Are you alright? Блин, подлаги мне не нравится, честно. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Хилка, короче. Так, на Джей исцелять. Как говорится, за ваше здоровье. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. О, все. Да, так. Перейдем в настройки. Я быстренько хочу графику понизить. Так. Обитать довольно среднее. Вроде до этого все было окей, когда пока ничего. Посмотрим, что будет дальше. Стоп. Двигайтесь, используя стрелки? Кто это придумал? Я не знал об этом. Так, нет. График, звук. Вот. А ну, если я верну по умолчанию. Ага, нормально. Так. Значки управления интерфейсом. Выберите, какие значки управления вы хотели использовать для отображения в пользовательском интерфейсе.
А, о, ВСД. Это уже человеческое походу. Ага, а может быть у меня... Ага, я понял. Ладно, хорошо, сейчас конечно я момент стрима не учел, и получается оно у меня вытягивает мощность. Потому что видеокарта через стрим или через нее, и она не вытягивает. Окей, попробуем так. Ну давай. Это храм. Видно храм? How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Давайте, чтобы не лагало, я еще одну настройку пониже, просто когда девушка приходила, я их больше ставил, просто я тут поуменьшал. Качество материала. Ну давай на среднее. Просто у меня стрим же идет через видеокарту, и я получаю... Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Нажмите ЛКМ. Понял. Сейчас, извините, понижаем еще. Это мне не нравится. А, вот еще ультра. Я не заметил. Excellent! Используйте мышку, чтобы выбрать текущую цель. Ага, типа... Ага, то есть на кого я смотрю, получается, атакуется автоприцел, но в зависимости на кого я смотрю. То есть на куда направлен... То есть куда направлен доллар. То есть если есть какой-то объект, если просто... Плюс-минус по центру курсора, но если есть какой-то объект, оно у ближайших центров бьет и... That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Еще присутствует автомат. Thank you, sir. Запомнил. Так, давай, профессор. Вот сюда, блядь. С расчетом того, что вроде как еще типа нету. Up there. Так, нам куда? Ага, вот. Ну хоть лазить ты можешь. Так, нам
нам сюда. Первое правило. Идем в другое место. Я знаю, что тут что-то должно быть. Да! Сундук. Игровое чуть. Еще 18 каких-то золотых. Я не помню, какая там валюта была. We're close now. It's just ahead. Ну, с расчетом того же нам придется сильно прыгать. В принципе, думаю, с магией это реально. Или нас подхватит ветер. Steady yourself. Да, обязательно, я бы сказал, что тебя придержу. Reparo! Ты все не восстановил. Стой. Текстура мне показалась. Almost there. Да, представь себе. Олег. Так, ладно, опа. Шар, магия. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Да хоть бы хоть дали что-то в эти горшки, а то я их уничтожаю. Ни экспы, ни денег, посыпали бы мне. Так, о, мини-мапа, ура! Так, вы на миникарте показали фильтр стрелка на ближайшее. Ну, понятно. Показать задачу. Обсказать, ну, порыскать прудик. Ну, понятно, что вот эта статуя среди всех руин выдается позарить. Professor, this statue... This may have been his home. Да. Отдайте мне золото. Что-то как-то странно. Но знаете, что самое интересное? Потом вот так вот настреляешься, и они все будут пустыми. А потом пройдешь какие-то парочку, которые специально заполнят чем-то, и их пропустишь. Прям как полетал, как говорится, видеоигр сделано. Плюс немножко потренируемся, понять, насколько это место... That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Мы сейчас перелетели. В Годриково хранилище, или так называемый музей. Точнее, сейф. Не сейф. Господи, это банк, это Гринготс. Подобный банк. Нам нужны деньги! Где деньги? Hello? Гоблин вампир храпит, а работа идет. Как говорится, работа кипит. It can't be. Just a moment.
Oh. Видимо, старый. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. У меня же было кое-что открыто. Vault number 12, I presume. У меня пару браузеров было открыто. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Попробую поднять настроечки графики, посмотрим. Stay close. Потому что вытягивало реально. Было сильнее настроек. After you. И такой, уничтожить. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А вот если ты хочешь, ты попробовал, на самом деле это относительно глупое замечание по одной простой причине. Даже не получится высунуть дальше, чем... How many vaults are there? Вот это Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Да, это типа... Vault number. Vault 12. Momentous day. Типа... On your way. Интересно. И он там куда-то себе поехал. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Знаете, это просто какая-то скала, которая даже, возможно, может быть внутри пола, они ее так оборудовали. Here we are. Вот мы имеем. Нельзя уничтожить машину. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time... Я попробую кое-что поднять, и мы понаблюдаем. Качество материалов, разработки текстуры. То, что вот это я хочу сделать, что это. Нет. Применить. No one has visited Vault 12 until today. Что если его не открыли? Я подпорчу дверь, теперь его никогда не откроют. Ладно, понятно. Магия гоблинов. Vault 12. Thank you for your help. Представьте, этот сейф не открывали 400 лет. И то, что в нем было... Это прям как этот... What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir,
I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Ах ты ж. Professor? That was certainly unexpected. То есть, Let типа, me think. впустить, но не There выпустить. must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, ага. Так, Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. так. О, золотишко! Пустые полки! Я хочу золотишко взять. Revelio. A door. Well, Золотишко! there's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you Revelio. can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Как будто фейерверк. Ладно, поиграли с Lumos! Люмус Макс. Так, что мне все равно это не нравится. This is no ordinary vault. Revelio. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do, Revelio. but to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Ладно. В чем ты меня этому заклинанию не обучишь или ты? Честно. Бежали. Извини. I see something up ahead. Да ну блин, да что ж лагает, а? Ненавижу. Так, качество. Давайте качество эффекта. What is it? That glow again, but on the floor. Я еще глаз. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When we moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Красное, ты понимаешь, заклинание провала. Так, Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Так. Это мне что-то напоминает, ребят. Или Protego. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Levioso! Confringo! Deposo! Эти лаги мне не нравятся. Сейчас еще понижу.
материал. Что это у нас? Текст. А давай текстуры сравним. Заглавное. Exposo! Confringo! Descendo! Levioso! Deposo! Exposo! Confringo! Levioso! Cotego! Exposo! Deposo! Lumos! Lumos. Stay close! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Protego. Revelio. Я хочу еще ништяк. Так, продавайте просто. Как бы там сами. Опа, ля-ля-ля. I need to align these statues with their reflections. Lumos. Protego. Я типа телепорт Lumos. играю. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да, вот. Protego. Так, удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врага заклинанием остолбения. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначен золотыми целями. Lumos. Protego. Revelio. Lumos. Revelio. Я где-то видел сундук. Lumos. Revelio. Сундук. Кыс-кыс-кыс. Мы его Lumos. все видели. Revelio. Ребят, заметьте. Lumos. Revelio. Protego. Lumos. Revelio. Легко или Lumos. его в прошлый момент игры надо было в этапе. Shift обижать. Ло.
Логично. Revelio. Revelio. Lumos. Я почему-то сразу подумал, что это дверь. Protego. Revelio. Ну я, блин, короче, Revelio. О, сундук, мое золотишко. А сундук. А золотишком он висит. Protego. Revelio. Если я использую ревеле, я вижу этот сундук. Золотишко. Я богат, Гарри. Богаче Гарри. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Это омут памяти. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Это, походу, идут чародеи. Да, чародеи. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, Да. but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Ну да, как бы. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Ранрок. Да почему ты Seems что, my Ранрок? reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir,
They had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Появился могущественный страж. Поэтому кого ключ войти в это хранилище, иначе бы не стоит более это выплюхи, вздохи. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Церемония распределения. Стоп, что? То есть это враг так к Хогвартсу? То есть, типа, они оставили возможность двери к Хогвартсу. Это же очень интересно. Как говорится, навевает, ребята, воспоминания от того, что да. И церемония распределения. Кстати, я знаю, что есть сайты, где можно делать прям реально свой персонажа, делать палочку и подобное. Я через это не проходил. Свет, мы теперь тоже увидим. Типа, этот знак сначала был без света, теперь света понимаете, мне страшно. Ну давайте, что у нас? Мне что, нажать? Интересно. Будем владеть силой. Владеть самыми сильными заклинаниями. И поработим Хогвартс. Ладно, это, извиняюсь, это фильмы обо мне говорят, как говорится. Слишком много фильмов о Гарри Поттере. Ну, мы станем всеми друзьями и не только. Давай, загружайся. Ладно, подождем. Пускай ему подумает. Картинки посмотрим в углу экрана. Так, стриманский пока идет, все прекрасно. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony?
Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Headmaster? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Красота. Воспоминания лично моего детства, я думаю, ребятки, вашего. Для меня Гарри Поттер выходил... Professor Weasley! Когда я был маленький. We've one more to be sorted. Профессор Уизли. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Ну да. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы научиться. Скорее бы исследовать замок. Скорее исследовать. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others, and you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Распределяющий слепо учитывает ваше предпочтение при выборе факультета. И студенты, как играю, известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. А я хочу другой факультет. Как Тевран, не знаю. Escape выбрать другое. Хорошо, Слизерин. Слизерин известен своей хитростью, большими амбициями и жаждами власти. Гриффиндор известен своей отвагой. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Давайте в Гриффиндор, я не знаю. Ну, почему бы и нет? Мы можем выбрать. Давай. Better be Gryffindor! Не лагай. Еще один Гриффиндорец и наше сначала... О, это типа пакет входа! Рот! И Гарри! Ссылочки! Отсылочки, ребят! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ну, пойдем. Ты, конечно... Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Или как там было в каком-то As I was saying, Дамблдор. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Пойдемте. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year.
This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Типа, входи. Я только не понимаю, для чего это, типа, в принципе, было сделано. Чтобы что, защитить учеников? Реально, тут, типа, квартиру... I shall be back in the morning to collect you for your first class. Это больше Thank you, Professor Weasley. Проход для Василиска похоже, чем для your first night at ученика. Hogwarts. Sleep well. Или это намеки какие-то? Обтряхнулись, поспали. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Это типа получается печка. Мне что-то кажется, или такая печь не особо может отопить такое. Или что, чарами воспользоваться нельзя? Типа, чарами... Ай, ладно. Ревелио. Есть. Первое правило мои, и когда я играю, у меня есть одна вещь, которую я использую в любой игре. Все, что не прибито, надо брать, пацаны. Девушки, которые Which way is the common room? Потому что клептоманить в играх это прям золотые вещи. Вы возможно... Так, там что-то внизу есть. Ревелио помогает нам найти, так сказать, скорее объекты взаимодействия. Ревелио. Lumos. Ревелио. Lumos. Ревелио. Ревелио, кстати, не было такого воспоминания. Так, мы можем... Блин, это полностью... А это так. Я же говорю, все, что не прибит, отражение в игру не особо. Protego. Ревелио. Эх, хотелось бы по криптомании. Стоп, мне показалось там что-то. Нет, просто одежда выделяется. Не по криптомании, я не криптоман по своей жизни. Но этот... Просто в играх так себя надо вести. Это помогает собирать ресурсы. Опа. Так, в зале Гриффиндора у нас есть... Starting Hogwarts in your 5th year. Так, а с вами можно? Нет. С вами не повзаимодействуешь. I suppose I'm not allowed up there. А, это крыло для девочек. Seems that's off limits to me. Это же крыло для девочек. А если девочка попробует подняться, я то же самое я забыл. О, кто-то там на камине. Я бы сказал бы, это, во-первых, грязное место, а во-вторых, должно быть что-то горячее. Ну, типа, сундук факультета, то есть в него можешь... Тихо, рыцарь. Привет. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a Это bit когда типа мы trickier. видели, как взрослые это делают безмолвно. Типа, по факту, то есть они используют то же самое заклинание. Ну, это, я, конечно, так. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Мне кажется, что этого какого-то есть секрет. Использовать заклинание безмолва. Безмолвно. Так. Насколько сложно накладывать чары без слов? Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes.
And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Это было интересно и весело. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. Ну да, это I'm понятная simply вещь. trying to get ahead of the game. Well, Ну, типа, good luck with смысл it. в том, что It was nice to meet you, безмолвное, Cressida. оно нужно You as для well. того, чтобы ты мог, Enjoy your типа, first day. при маглах его использовать. А во-вторых, мне кажется, это всегда круто. Nelly will do She anything gets for older. attention. Every year. Девочка, а тебе не жарко? Я без обид тебя сказал. Ну это реально, это огроменное каменище. I hope the professor catches her this time. Nelly, please get down. A professor could arrive. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Давайте расспросим ее. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Ну это понятно. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Типа не прыгай, ребенок, не надо, в камин попадешь. Ладно. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd С think. камина на батут не попадешь в огонь. Соблюдаешь, соблюдаешь. Это техника безопасности. Правильно? Правильно. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. И она... Нифига себе. То есть, типа, чтобы вы понимали, здесь примерно метра 3, метра 4. Реально, она так. То есть она примерно прыгнула. Не, ну я, конечно, знаю, что есть баскетболисты, которые высоко прыгают. Я не знаю. Это, конечно, может. Глобус. А тут есть алкоголь в глобусе? А, да. Это же дети. Да. О, яблочко покушать, неужели? You'll like it, trust me. It's astonishing what one can learn when keeping one's mouth shut. Есть еще чем-то? О, есть чем-то. Можно... Это просто орехи. О, и чайку. Я обожаю такие взаимодействия. Here, have a sip. Go on. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt.
Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Ну, это правильно. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Ладно, тоже Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Молодец, зелье придумал. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. А тебе можно пивко? Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, ну, New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Реально, проход? Вот кто это придумал? Реально, скорее, чтобы прополз этот, как его... Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Опа. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Окейшки. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Окей. Так. This way. Косой-то. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Lumos. I certainly Revelio. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Извини. Lumos. А если Lumos, он тоже ставим... Revelio. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Занятные, конечно, картины. Lumos. Revelio. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, пославший своим мозговым эликсиром расставшийся. Я очередным напоминанием, что важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес X вместо F, и результат обнаружил, что лежит на полу, а в некоторых других стоит. Я бы сказал бы сидит, а не стоит, но... Так, ой, извиняюсь. Так, все норм? Ой, извиняюсь, у меня немножечко... Ай, вот, все есть.
Испытания. Страница руководства. Спасибо. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ясно, коллектаблс собирать. О, котейка. Люблю котейку. Тихо сюда, я погляжу. Ты, конечно, не такая сексапильная, как Стрейн. Но все-таки котейка. А против котейки... No time to waste. You've classes to attend. Сломать я не могу. Как же Лохамура? Мы не знаем такого простого заклинания. Некоторые его на 3-м курсе знают. А мы на 5-м нет. Правильный подход к учебе. Единственное, тут курсор круговой, я не знаю. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, открыть карту. Я-то понял карту открыть. Я как бы играть умею. Так, это у нас, наверное, другие точки. Ага. Наверное, другие точки телепортации. Выберите... Да у меня аж могут только зеленые. Ну, быстрое перемещение. Находим точки быстрого перемещения, открываем их, и они нам, получается, становятся доступны. Становятся доступны, соответственно, что логично же, конечно же, мы можем перемещаться. Логика, уровень. Бог. Ну ладно, это я уже. And here we are. Шучу, конечно. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, это центральный холл, это понятно. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ладно, пущу я круче немножко. О, снаряжение. Рукавички. Откуда? Не знаю, наденем. Стоп, мне показалось. Так. Ой. Просто какие-то коллектаблсы. Не, это это вещи, извините, прошу. Уничтожить. Шляпа. И Дакси, да куда да их показать. Ладно, не будем Я пришел учиться магии. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Ага, о, подожди, это точка... How nice to see you, my young friend. Точка этого быстрого перемещения. Это она колокольчик или тут что-то другое? Тахарелла Кать. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. And a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the... We did take a... Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil... Professor Fig! Your ears must have been burning. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Хватит меня обучать, отпустите меня в мир. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Там мы пойдем в Хогмис, дайте мне управление. Я пойду в Хогмис, только чтоб мне управление отдали. Фу. Так, тут... Protego! Lumos! Revelio! И что мне с этим делать? Сундук. Вернитесь в область заданий. Да отпустите вы меня, хватит мне этих обучений. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Все как есть, так и сказал. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Окей. Ого, реально, там летает по кругу. Да хватит, отпустите вы меня, я сам разберусь. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention.
More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Окей. Так, там что-то летает. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Почему я не могу? Отдай! Иди сюда! Дверь. Выявить. О, мать моя. Стоп, что это? Это арифметика. Так, ребят, это у нас арифметические цифры. Так. Revelio. Так, вот. Я не могу понять, что это. Ладно. Так, посмотрим. Круг. Ага, я понял. Это арифметика, то есть у нас есть число, и сумма этих чисел равняется этому числу. А нам нужно поставить знак равнее третьему, что получилось. Так, окей. Давайте 17 попробуем. 17. Это. Ну, это, наверное... Ага. У каждого, короче... Да. 1, наверное... 1. 2, 3. Ага, это... А это-то да, если это 1. Это, наверное... 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, по логике тогда это должен быть 7, 8 и 9. Получается 2 плюс 11. И третье число у нас это равно 21. Так, 2 плюс 11 это, конечно же, 13. И получается это 8. То есть сверху 8 не хватает. На один вопросительный знак. Вопросили. Мы посчитали, что это 8. Но 11, и у нас вот это двойка. Но это 13, и получается нам получить 21, да, это получается это 8. Так, надо, кстати. Ты у нас получается 4. 8 у нас... А, паук. Логично. Паук. Есть. Так, а где вторая? Protego. Revelio. Там просто хочу решить. Раз начали. Ага, вон. Так, а вверх, подожди, мы решили то, что с 21. По логике получается, ага, краб 5, это получается, наверное, 9, это, наверное, гидра. И у нас 17, 5 плюс 9, 14, и это у нас доравнивается 3. А 3 это у нас, вот это, наверное, я не знаю, как это с 3 головами, Меня называется. Revelio. Вот. А, вот оно как. Богато украшена фонтан с искусственно вырезанными статуями обитателями вещами волшебного мира, в том числе с каменными селенами. Ага. А, так вот оно, что мы говорили. О, потом еще какая-то картина. Так, а здесь у нас стрим. Подожди, стоп. А, я забыл. Да, давай. Живем один раз. 5, 9, 4, 11. И еще 3. А, нам это 3. Ага. Это 1, 2, 3. Ну, посмотрим, насколько я решил там. Да залазь, ты не бойся, ты всего лишь игровой персонаж. Я прав! Арифметика! О, коллекционочка. Арифметику я знаю. Спасибо. Это нужно на втором уровне. Зато увеличился. Ладненько, но зато мы открыли. В принципе, легко. Нам как бы... Что? Господи, хватит.
Подожди, я вроде выбрал... А, я понял, на уроках мы еще чему-то учимся в прямом смысле. Так, здесь у нас акцию. А, ну, походу что-то тянет, а это левелса. Венгандио левелса. Давайте попробуем то, что притягивает. Revelio. Ага. Коллектаблсы. Чуете? Я чую запах коллектаблсов. Это фонтан в дворе трансфигурация с изображением Виверны служит местом отдыха и собрания судейцев. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированное сырым Кэдунганом. Это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселыми рыцарями по имени... Левелап! Кися, похвали кисю. Как говорит, элементы стрея. Киську мы поглядели, она помуркала. Конечно, мордочка не очень. Но... Это... Нифига себе мяв. Ай. Отпусти. Отпусти меня, трава, отпусти, как говорится. Revelio. А, тут что-то есть. Опа, о! Быстрее. Off on another adventure, are we? Опа. А лохомору пора знать, брат. А лохомора, понимаешь? Это вещь, это технологии. Ладно, давайте без шуток. Стоп. Так, нам надо наверх. Там везде закрыто. Revelio. О, еще можем. Might as well be surrounded by Jarvies. Так, в этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров, темного волшебника Разидана, вызвав патронуса в виде мыши. Мышки. Ой, Буха испугался мышки. Это, наверное, намек. Revelio. Trouble, are we? Beat up to no good. Thought as much. Значит, показал, что как будет говорить. Так, второй этаж. Ух ты ж, ё-моё. Revelio. Зловоние проходит, из-за прохода вполне подходит название подход. Походу вообще не... Ладно. What is that portrait? Но нам все... Опа. Revelio. Да, опа, стоп. What are you up to now? Get away from me! I'm sorry, I'm sorry! Revelio. Да, вон. Здесь возможность подняться выше. Есть. Нам все равно выше надо подняться, потому что это уроки наши. А, вот это. Это скелет ирландской феникса или героя, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как это считалось предотвращает смерть. Revelio. Ух, коллега.
воспользовался. Да, это, конечно, вещь. В прямом и переносном. Ну, кто понял, тот понял, кто понял, тот понял. И кто понял, понял. Кто понял, понял, понял. How nice to see you, my young friend. Вы поняли. Did you get your wish room from here? Бегай ты, маленькая смешная. Revelio. Да, блин, отлагает. Вот этот колокольчик. Нет. Еще точка быстрого перехода. Revelio. Мне что-то кажется, что есть какое-то достижение, связанное «Найди вся котейка и погладь». И получи стрей бесплатно. Мявкают они маленько странно. Так, ну это та лестница. Еще выше. Что-то ценное. О, кто-то варит. И это прямо Purification version. I shan't tell. Certainly suits you. Я уверен. Оно двигалось. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. And most... Что мы делаем? Revelio. Так, а тут есть медленный бег? Медленный шаг. Строечки. Настор. Ну, мы, кстати, сохранимся, давайте. Lumos. Ну, он, короче, я понял. Возможно, какой-то другой. Off on another adventure. Revelio. Я попытался как-то обмануть этот сундук. Профессор Фейер, не зря на моей экране вот набирать мне интересно.
не прикатило, придется на распоряжение. Кстати, нового ученика зачислил с разных також профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение наставлений, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручила дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли, профессор ФНАС. Директор. Это вот этого. Настя, спальш. Revelio. Для этого в Хогвартс, чтобы учиться, набираться премудрости и бегать, и махать палочками. Почему? We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to. And then the werewolves join the goblins in the uproar. Еще котейка. Вот мне почему-то кажется, что в этой игре есть достижение погладить всех котей. И я обязан его выполнить. Как любитель котейки. Еще выполнение квеста. Это главный квест в игре. Пожизненно главный. Погладить всех котей, которые доступны твоим очам. Revelio. А, нет, вон что-то еще есть. Опять снова. Ой, мы эту котейку гладили. Ладно, погладим. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Flack. Опа, так. Порешаем загадку. 3 и 0. Но это 2. Ну, что логично. О, а вот тут интересней. А здесь 7. 4 плюс 1. Это единорог. Единорог, то есть это 5 и семерка сюда. То есть нам надо найти... Ага, один вопросительный, ну мы уже знаем, что это 2, а 2 это вот это. Есть. Ага, и вопросительный знак мы, получается, посчитали, что это... Подожди, 5? Да, 7. Подожди, а что у нас 7 получается? А, вот это... Понятное. Да, прав. Арифметика рулит. Еще. Protego. Revelio. Какие-то ништячки спрятаны. И награды. О, еще и коллектор. Ладно, пойдемте учить. О, еще какая-то летающая. Я уверен, что их должен собирать. Мне что-то прям, знаете, нутро подсказывает. А, ладно, это дальше лестница, это уже. Давайте чуть-чуть уделим учебе внимание. Важные вещи. Изучению искусств. Revelio. Я, конечно... Revelio. Вот этот колокольчик намекающий, что вот тут вот где-то рядом страница. Ладно, все, давайте. Так, под нами тут сундук, но мы его видели. Так, первое учим заклинание. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Начнем. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone?
Anyone? Кто-нибудь? Ну, кто-нибудь? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Профессор что-то разговаривает. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Это круто. Новое заклинание. Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки, направляйте ее. Заклинание при этом эпическое. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Так, экран загрузки или что? Ну, подождем, посмотрим. Так, загрузочка. Подсказки как... Капслук, привязка не нужна. Лучше хардкорно, пострелять по всему подряд и надеяться, что ты во что-то попадешь. Главная тактика... Тактики. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так, окей. И что надо делать? Ну, я думаю, нам скажут. Или догадывайся. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, Accio, think of this like... Splendid! Don't lose your composure. Very good. That's it. Not to worry. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай! Я понял. Visa. Yes! Accio. Happens to the best of us. Это еще так Let us do сложно. this. That is how it's done.
Excellent control there. Watch this. Я хочу переиграть, можно? Акио. Да ну блин, я поздно. Ah, you almost had it. Я хочу переиграть. Эй, я хочу переиграть. Let us make this a bit more interesting, shall we? Просто надо в определенный момент остановить. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Мне такое почему-то Be sharp. There we go. Она еще только дышит. Ну! Акио. Ай-яй-яй-яй-яй, я понял. Я плюс-минус. Ребята, понял, где надо. Понял. Понял, ребята. Промахнись! Сбей ее! That is how it's done. Я примерно понял, где надо тут. Стой! Да ну! Нет! Я же рассчитал! Ну это специально, конечно. Oh no. Акио. Very good. Нет! Я хочу переиграть! Very good, both of you. Well done. Можно переиграть? Пожалуйста. Можно переиграть? Я хочу переиграть. Меня как делало NPC. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu. Of course, you can use if you're so inclined. Well,
You'd be using it from clothing to be precise. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello there. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. Hello there. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Окей. О, доп. Квест. Во имя квестов иду квестов. Revelio. It's lucky the boys have their own dormitory. Да ё-моё, I'm никуда. just having my own bedroom. Жак. О, так, да. Так, я могу их перемещать? Типа, в чем был? Ладно. Так, и это. Давайте и Левиас. Вингардию Левиас. Пару. И потом дополнительный квест. Почему нет? Эй. Там. Давай. Живешь. Жень. Живешь. Protego! Revelio. Ну вот. Вот оно близко. Вот там, нашел. Давайте уже возьмем. Где-то вот здесь. Revelio. Вот. Я показала, что именно вот здесь вот этого витража. Окно с змееподобной твари. Хотя слизеринцам нравится думать, что окно каким-то образом является данью уважения салония факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивает вокруг дерева, выползая из рта легендарного зеленого человека. Очень странно. О, 3 очка Гриффиндору. Accio! Я же теперь те летающие страницы могу таскать. Да. Ха-ха-ха-ха. Нет, не могу. I've always said that travel broadens the mind. Stupefy! Is that all you've got? Levioso!
Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Leviosa. Now, let's try something a little larger. Leviosa. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt. Good. Now, well done. Levioso. Levioso. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Okay. This should go easy. Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. Stupid Protego. Those things. Leviosa. If only all of my students were this adept. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Lumos. Accio. Revelio. Увидел. Ну, она про него нам рассказала. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice?
It felt more like I was dueling an expert. Okay. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Lumos, Revelio. Круто, тень. Да. Летающее письмо. Вот, летающее. Lumos, Accio, Revelio. Опа, а с этим можно взаимодействовать. Levioso, Revelio. Просто собрать почти. Тоже услышали колокол? Я-то услышал. Что это? Ладно. Я хочу эти страницы, я чувствую, что... А, далеко там внизу. А, или сверху. Ну. Загрузка. Так, где-то здесь. Levioso, Accio. Да! Сила! Сила. Да. Загрузки. Revelio. Да. Библиотеки нечего. Вот только заикнулся, как говорится. Так, ну давайте этот. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Там вроде второй. Ага, вон. Да ну шо ж такое? Да, когда я изучу уже Алхамора? А ты Лохомор, тебя Лохомору, блин. Я понял, там второй этаж. Мне показалось и заметил. Ну и логично, что я где-то... Мне кажется, что напротив этой статуи. Revelio. А, нет. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклинаний немоты и малейшим чихе. Это Revelio. Там, блин. Шо, ну ничечков хоть какой-то положите, ну блин. И теперь мы можем вот эти страницы летающие притягивать. Это, кстати, хорошо. Я помню, была еще одна вроде... Где там?
Ну зачем вы поставили невидимые стены, если он может пережить такую ступень больше? Ладно. Аллахамор мы изучим. Revelio. Опа-ля. Чуть-чуть. Так. А как? Levioso. Revelio. Профессор Блэк, может быть, стоит нажать запрет на применение чар в библиотеках? Кто-то уже не раз тайно прибирался в запретную секцию. А Крисида Белламор, похоже, стоит читательный зал в личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывает плачебным. В сравнении с пределами Бьюза, кажется, следующий безделец. Revelio. Ну, ладненько, мы пойдем отсюда. Блин, Хогвартс, конечно, лучше. Ну, понятно, что... о, подожди. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the Levioso. Accio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Найдите место, указанное на картине. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Вот. Levioso. Accio. Revelio. Это изображает средневекового волшебника за скривившейся ухмылки Георгия Листвина. Он известен тем, что изобрел еленую мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Levioso. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Так, а что? Ну я нашел. Levioso. Надо делать. Accio. Притяни. О, кстати, там страничка летает, мы видим. Где страница летает? Где страница? Страница! Кэс-кэс-кэс! Иди сюда. Да, детка. Ну блин, ну что надо сделать? Levioso. Accio. Нет. Притягивай, почему ты не притягиваешь? Ладно, Lumos. Опа. Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Oh dear. Accio. I shall get in trouble Revelio. for this. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way.
I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Okay. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Пойдемте. Почему нет? О, иди. I'm going to have to use Accio to get the... Got it. Only 4 more to go. Accio! А, тут еще и страницы летали? Это такой... Тут, оказывается, летала страница, а ты ее не заметил. И такой... Нани... Ома... Авайщиндир... Revelio! Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio! Давайте еще раз поднимемся. Levioso! Accio! Revelio! И при этом звук тише. Я что-то не понимаю. Так, летающая книжка. Кыс-кыс-кыс. Так, где ты? Опаля, опаля, опа, опа. И сундукма. Я увидел. Она должна быть... А, она внизу. Revelio! Наверное, тут. Да, я увидел это так картину секрет. Она, походу, где-то тут летает. Она же должна типа летать. Revelio! О, что это картина? Книга. Я хотел сказать, или это? Проход какой-то. Вы находитесь в пункте назначения. Но я ее не вижу. Она или сверху, или снизу. Revelio! Ладно, поднимемся наверх. Может. Так как минимум картина, параллельно мы выполним штуку с картиной, так как понимаю, типа нам надо найти, короче, место, которое указано на картине. Мы находим это место и типа там лежит этот... Стоп. А, глобус. И, ну это... Так я не могу понять, почему не могу найти. Revelio! Lumos! Библиотека. Ага. Противоположной стороны. И там где-то эта бабочка.
Lumos. Место. Ну, мы как бы... Вот, давайте здесь. Вот где эта картина? Фу ты, картина. Чё я говорю? Вот чё я говорю картина, а? Где эта книга? Блин, где? Давайте. Она говорит идти вниз, хорошо? Ладно, с картиной пока бы понятно. Там она показывает соседнее место. Я уже устал ходить. Так. Revelio. Я ее что, пропускаю? Ну, понятное дело, что я пропустил. Accio. Она должна летать. Тем самым показывая, что она здесь. Картина. Revelio. Ты где? Да ё-моё! Попробуем здесь, ребята. Protego. Revelio. О, оба! Секреты. Levioso. Accio. Стоп! Вон она. А! Нашел! Я только увидел, что тут что-то летало. How nice to see you, my young friend. Увидел! Тут что-то летало. Только... Вот она! Назад! Я только что-то увидел, я что-то увидел. Я только что-то увидел. Или это было вот это отражение? Пожалуйста, не говорите, что это было отражение. Нет! Это было отражение, походу. Нет! Нет! Да ну блин, ну реально, ну где она? И при этом мне говорят идти вниз. То есть типа наверху книжки, которые были, мы собрали. Библиотека. Revelio. Где эта книга? Она ж подсвечивается. Мой мозг взрывается. Вот она! Стоять! That's the last Работает book. полиция! Now to take them back to Cressida. If only Black had the power to choose. Еще игра говорит вниз, вниз. Оно просто показывает не тем самым область. Эх, эта игра еще обманывать может! Страдался я за тебя, игра. Страдался. Ладно, поговорим. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me.
очень странно смотрится. Типа защиту видеть. Ладно, похожу без шляпы. О, шапка. Шафрика. Don't you find it chilly in houses? It always surprises me how cold it is. Revelio. Давайте с ней поговорим. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. А тут отображается доп квест или только карта Хопсмита? Местоположение на карте. Won't be making that mistake again anytime. А, это оно мне показывает. Я уже подумал, это тут рядом. Revelio. С этим ревелио, вот этим колокольчиком реально чокнуться можно. Вот он тинкает, а вот где оно тинкает, вот ты не поймешь. Недостоин, ибо загрузка. Тебя реально чупешит. Ну это типа надо, чтобы забрать все коллектаблсы, ребята. Коллектаблс это коллектаблс. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Опа, тут еще картина. Ну давайте. Lumos. Это где-то рядом. Так, проход. И там стенка с чем-то красивым. Но на вид это внизу, так как видно колонну. Мне почему-то кажется, что это там. Да. Где-то вот здесь. Где-то здесь, где-то здесь. Там было какой как витраж. Нет, не витраж, а стена. С каким-то как красивым, что ли. Не фонтан, что ли. Я не до конца понял, что это. Но я, короче, запомнил. Ну, видите, Revelio. видите стеночки. Видите стеночки. Надо обращать внимание на стены. Не, ну вряд ли вот здесь. What are you up to now? I die of embarrassment. Revelio. Странно, что вот для этого не Our neighbor at home knows someone who's related to him. Маленько тут лабиринтик. Так, стена с каким-то как украшением. Давайте еще раз посмотрим. Да, честно, непонятно. Вот пытаюсь понять. Вот, вот подобное. Просто не знаю, как это, конечно, ковер, только во зал ковров какой-то. Мотылек. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Lumos. Вот он. Я его, конечно, не заметил, ребят.
Так, и вы должны картину. И он возвращается на свое место. И мы получаем страницу. Для руководства. Ну это экспа, но она что-то все-таки дает увеличение статуса. Можно потом еще что-то даст. Ну пока не знаю. Revelio. Странно, что в таких местах как будто говорят, что тут типа должно быть обучающий рассказ. И тут нет. Я такой, очень интересно. Так, ладно, понял, тут сад нам не надо. В сад. Да ну блин, да обучите меня, мой лохоморы! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you fancy a mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Keys, please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Revelio. Trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. С привидениями. Если только вы не находитесь в случайном положении, вероятно, лучше избирать этого конкретного туалета, поскольку как-то вы сами не любимых мест пивза. To draw up a contract with her, not Ну это вот этот, но... Revelio. Увидел. Я тебя не боюсь. Это стадо волшебник. Тема с долговязого, высокий худой волшебник, который, кажется, очень гордится собой по причине... пивз. Так, спасибо тебе. Revelio. Карта Агрилаша. На этой карте изображен Агрилаш, регион в Шотландии, где находится Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Так, ладно. If I could undo all that happened that day, I would. What do you want? Так, продолжим, извиняюсь. Так, опа, а тут что? Levioso. Accio. Не работает. Так, ой. Lumos. Revelio. Ладно. Эти штуки типа должны... Блин, какая же большая эта игра, ребят. Ой, извиняюсь, кстати, я про чатик забываю, потому что мне пришлось... не могу его вводить. Если вам что-то, ребятки, писали, и о чем я надеюсь, я уверен, что я что-то-нибудь сейчас зайду, почитаю. Эх, к сожалению, пока пусто, но может и не только. Ладно. О, еще. Revelio. Levioso. Я не знаю. А, точно, мы на такой же статус уже использовали. Я забыл. О, кстати, мы уже много страниц собирали. How nice to see you, my young friend. Типа тяжело, хотя это коллектаблс и подобное. Я, если честно, подумал, что это будет тяжело. Revelio. Так, опять Алахамора. Can I help you? Алахаморная. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Yes. It is. Of course.
Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так. Пробивайте желтые щиты, используя контратакующие заклинания, такие как лимитация, привязка к цели капслоку, затем мне это не надо. Хардкор. Leviosa. There goes my wager. Revelio. Accio. Leviosa. Mind the one. Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Тут типа часть вашего игрового меню одновременно в меню паузы. Награда, внешний вид. Подожди, а тут внешний вид снаряжения. Круг. А, то есть снаряжению можно давать внешний вид. Кстати, а давайте попробуем. А как мне внешний вид дать? А для этого есть кнопка в настройках? Совиная почта. Хочу просто понять, что нет это. Вроде. Да нет, чуть ладно. Так. Revelio. Опа. Так. Ага, это картина. Я помню, что типа есть точки быстрого перемещения. Но, ребят, я на самом деле хочу походить, чтобы, во-первых, какие-то активности, возможно, находить. Что, кстати, офигеть как плюс. Мне вот интересно, что вот здесь. Там, кстати, выше. А, мы. Levioso. Lumos. Стоп, войти? Что? Чего? Чё за? Revelio. Интересно. Да блин, шаба, которая телепортировалась. Типа, конечно, может задуматься, что типа дверь, тебе надо в нее войти, типа подумать. Revelio. Бац, такая вот. Опа.
Revelio. Revelio. Это просто способ. Ладно, да, я забавляюсь. Revelio. Но все же, почему не добавляю пикантности нашему сегодняшнему зрелищу. Пикантности и интриги, господа. Я походу не туда пошел. Я понял, мне надо выйти на улицу. Теперь понятно, что оно говорило мне иди вниз. Чтобы я вышел, обошел и зашел. А, я это, оказывается, не нашел. Тебя найдели. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Okay. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Lumos. Revelio.
А, это мы помним. Это момент я помню. Рон не косячил. Так. О, нам походу больше. Нам теперь открылся как-то свободный мир. А давайте к нему пойдем. Перед тем, как выйти в открытый мир, я хочу изучить. Ну, оно как минимум 4 заклинания у меня будет. То михти. Revelio. Маловато как-то. Accio. А, совет. Мать. Ah, there you are. Давайте побочку. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Зачем они мне нужны, я не буду. This is the right area. I wonder where the flying page is. Levioso! Accio! Got it. Не туда пошел. Что это? А, выйти фокусом, я понял. Просто метка, блин, она золотым подсвечена, пытаюсь. A flying page must be around here somewhere. Ага. Brilliant. Accio! I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репар. Я даже знаю, где его применить. Но мы можем восстановить. That's it. Very good. Можно ломать. Accio! Reparo! Have a go with that broken statue in the outer water. It allegedly symbolized break. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and flashed out. Reparo! Something quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Да, окей. Круто, теперь мы можем восстанавливать. Неплохой у нас пул заклятий. Ну блин, везде закрыто, закрыто, закрыто. Научите меня уже восстанавливать. Accio! Revelio! имеется изображение Мерлина и 4 основных сил Хогвартса и других видов волшебников из разных эпох. Это, наверное, Мерлин.
О, я еще и выполнил испытание. Ну, давайте метку ставлю, чтобы не плутать. Награды. Награды это заклятие. Да ну блин, ну иди. А, это тебе зачем? В финальном фильме. Hello, looking for me? Revelio. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежит селение в Артобе. Хотя слуги, что она все еще осталась после... Это все, что от нее осталось, после как она стояла на демонстрации своей экспериментальных чар, любовные трансгрессии своим товарищам, третьекурсникам. Никто не знает, что после этого. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Там еще одна страница была, я увидел, но поздно. Сейчас загрузится, и мы пойдем. Давай. Грузись, родной. Грузись, большой. Да, еще, конечно, загрузки от разного зависит, конечно, наверное, да. Это, я думаю, конечно же, да. Тра-та-ля. Мы на свободе. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Блин, это исследовать, конечно, будет круто. Reparo. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it when your mother was the one who elected that you take it. Ну я просто типа слышу, что они, получается, не успевали его сделать и решили обосновать, что нету квиддича за счет того. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely.
Likely already named them too. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Accio! I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I thought. I will say, Levioso! while Accio! we learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle. Levioso! Accio! Levioso! Решил залезть и награду получил. Он. Я люблю, когда игра поощряет. Опа. Всегда игра должна такое поощрять. Мы соберем еще парочку. Загвоздка. Господи, это же игра со свободным миром. По логике я же должен же куда хочу побежать. Там, кстати, что-то есть. Еще тропа. Грибочки. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you find yourself settled? I still miss Accio! it, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Да, Хогвартс для всех становится домом. Oh, everybody knows you're in remedial potions. Хорошая кися. Бело-черная, синими глазками. У них просто всех, походу, синие глаза. I don't find potions bearable at all. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Смотритель. Хорошо. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Accio! Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Revelio! Просто случайно. Единственное волшебное деревья Британии по протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса. Это просто на рандом. Это честно. Мог это и просто. Accio!
And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Counting knuts and sickles considered work. My first employment was at Hamить. Так, во-первых, кстати, я хочу немножко переодеться, потому что мы немножко понаходили всего. Единственное, мне вот кажется, что можно с этим сделать. И изменить внешний вид. Не знаю, вот это мне больше нравится. Неплохо. Ну и как мне с тобой взаимодействовать? Revelio. Вот, взаимодействие. О. А как мне с тобой взаимодействовать, дружище? Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Почему ты... из-за того, что, возможно, я знать ее, типа... Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Дайте мне походить. Вот так. Revelio. Met a girl once, looked like an inferior. Revelio. Вот. Это, наверное, сложный набор кусков возле магазина, который рекламирует товары внутри. Умеешь, что угодно. Смотри, таким образом я работаю, если вы любите делать деньги, которые...
Как же тут много замков. Дайте мне, пожалуйста. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Деревня Хогвартс. Ух. Вот тут много чего. Ну ладно. Мы потихоньку покажем. Так, я хочу сначала посетить вот эти места. Теперь я могу с ними взаимодействовать. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Наконец-то слишком много диалогов. Let's look at what we have, shall we? Так, ребята, я извиняюсь, мне нужно If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Коробка с игрушками для тварей. Господи, какой тут собственно. Магический рецепт стола для горшков с 3 маленькими горшочками. Но мне мало денежек пошли. Пока нет. Revelio. I wouldn't mind a job at that. Побольше денежек. The ministry's good work. Levioso. Accio. Так, ой, поменяю заклинания местами, а то я постоянно путаю. Будь здорова. Дома они нам не дают, говорят, ты должен. Знание взлома, пожалуйста. Да ну, ребят, дайте того, что я просто... Revelio. Reparo. Accio. Revelio.
Reparo. Accio. Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Ого, это кастомизация нашей палки. Она скреплена на осиновый кол, похоже. Curious indeed. Внешний вид мы ее выберем. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Не знаю, мне вроде это нравится. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Перо Феникса, волосы единорога, сердечко. Давайте дракон. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. How intriguing. Я выберу это. What do you think?
legendary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Понятно, что можно будет в случае чего кастомизировать, наверное, палочку. Revelio. Ой, там картины. Revelio. Reparo. Accio. Revelio. Все равно круто, блин, своя палочка. То есть, но у нее кастомизация, конечно, больше в основном в длине. С какого она сделана дерево и подобное. Ладно, пойдемте сюда. Revelio. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Watch if you insist on interfering. Reparo. Revelio. Reparo. Accio. Ладно, это попробуем. А давайте попробуем картину. Lumos. Anyone what you saw here, I swear I'll snap your wand. Ладно. Reparo. Accio. Reparo. Lumos. Revelio. Lumos.
Revelio. Ладно. Давайте пойдем тут. Потом. Внутри говорит, надо найти. Ладно, давайте еще раз попробуем. Внимательно. Так, дерево. Каменный забор и лес и фонари. Значит, где есть каменный забор, фонари. Он не так близко, это врывает. Можно идти вдоль каменного забора. Lumos. А давайте просто давай попробуем, реально. Конечно, это долгий вариант. Revelio. Ладно, я люблю, не знаю. Блин, столько уже всего. Ну блин, а как тебе подбирать? Это, мне кажется... Lumos. Стоп. А, это просто бабочка. Revelio. Да, решил, конечно. Вот подумал, лучше оставлю я на... Lumos. Приходится шнырять возле каменного забора, чтобы ее найти. Сам захотел. Ладно, в принципе, я не думаю, что на задание поиграть. Accio. Ни одна страница. Lumos. Идет. Revelio. Lumos. Revelio. Я одна, вот нашел я совсем. Lumos. Revelio. Ну что ж мне так? Вот тоже, блин, везет находить страницы, но не везет находить... Lumos. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies.
Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio. Lumos. Revelio. Да, блин, как с этими глазами бороться? Preparo. Accio. Да ну блин, а как мне с тобой бороться? Accio. Levioso. Revelio. Reparo. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio. Well, that's everything. Better go and find Natty. Accio. Revelio. По одной просто простой причине. Я не ношу. Ты как понимаешь, что только с глазом, да? Да, интересно, есть вообще против него заклятие? Например, невидимости. А, вот эти, наверное. Честно, я вот пытаюсь просто Revelio. понять, где вот эта перышко. Ой, это перышко. Где эта страница? Что честно, я уже сломал голову. Hello. Oh, come
in. But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry. But look at you. Looking for a change, are we? I'm not sure what you mean, but I'm quite... Some are going for that. But you won't. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? I should be going now. Ну это понятно, что понять внешний вид тебе просто. Accio! Котейка, квест. О, леопардовая котейка. Зелеными глазками. Revelio. Lumos. Ну, так, давайте еще раз. Заканчивается кирпич, большое дерево, ворота. И оно должно быть рядом. Пока все картины, которые мы изучили, у них было... Так а вот он. Он все это время был здесь! О, господи, каким я был слепцом! Ребят, это просто я слеп. Я просто... Accio! Reparo! Да, ребят, это реально был слепцом. А он настолько рядом. А я это выискивал. Да уж. Банальная? Да, просто. Revelio. Я хочу тут... Там была еще одна картина, мы помним. Котейка. Revelio. О, это... Ай. Я уже подумал, это опять сундук с глазом. Мне почему-то кажется, что чтобы победить сундук с глазом, точнее не победить, я неправильно выражаю, а открыть это там с особой наградой, то нужно определенное какое-то заклинание, которое... Revelio. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. I spend my days baking treats. Revelio.
Revelio. Revelio. Accio. Хотя ничего просто сложного. Просто выполняешь кучу. Revelio. Чего-то дополнительного. Accio. Вот страница. А мы ее тоже соберем. От моего взора ничего не уйдет. Revelio. Я его все равно не могу открыть. Я уже за ним устал гоняться. Я специально не хочу с ним идти на встречу, Accio. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle round here. Revelio. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Это тоже надо. Тут нам просто ресторан. Revelio. О, есть, да? Сейчас поглотим. Фокснуть очень много замков, что означает, что типа, когда мы научимся их взламывать. Хрена не понял. Я уже забыл. Реально. Как оно там? Подскажите, как это делать? Скажите. Я более забыл. А, вспомнил. Алло, команда. Revelio. Я просто помню, что где-то здесь была еще одна вот эта штука активная. Revelio. Вот. Я просто пытаюсь по синему этому. I don't think anyone at the ministry works a day in their life. Я видел, что еще есть. А, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я вот это место я специально хочу перед тем, как подойти. Lumos. Тут опять же рядом. Я помню. Очень рядом. Так, бочки и какой-то помост. Еще раз, помост из дерева.
can stop a thief in this. Я это называю помощью, не знаю, крыльцо это еще. Вот. Вот он. И вот он мотылек. Lumos. Хотя он сказал, что это мотылек, я если честно, когда видел, подумал, что это баб. Work hard and don't be afraid. И посмотрим, что это дальше. Может, это не вот это, а что-то не дается. Еще неплохо, кстати, очень плохо. И теперь мы этим закругляемся. Revelio. Если колокольчик еще будет, то может произойдет. The tales of people. Идем по основному. Акио. Когда мне просто за эти страницы, за эти, так сказать, collectibles, мы получаем награды в виде этих всех приятных. То есть, типа, ну, это мы по факту покупаем с коллекции, мы получаем внешне. Увидел краем глаза, ребят. Нано краем глаза. Это нано глаза увидит все и вся. Ладно, страничек пока нет. Что? Поговорить? I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the buildings! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Accio. Leviosa. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more! Levioso. Levioso. Expelliarmus! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so.
It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. И трансферировал отсюда. Страничек щель. Oh, hello. Reparo. I will see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Lucky they didn't do more damage. Reparo. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. А толк. Хотя мы, возможно, можем его продать. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Nice, Ellie. Мы заметили, что там можно даже сделать так. О-хо-хо-хо-хо. Какая-то интересная маска. А если... О, круто! А, круто. Мне просто хотелось его лицо открыть.
А, это украшение для палочки, не пуля. Battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Но оно все равно слабее того, что нам. Я блин. А давайте перчатки. Еще какая-то ячейка характеристик, я наблюдаю, есть у вещей. И я ее один. Plenty for your perusal today. Take your time. Проверим. Неплохо. Тякс. А, и кстати, мы получим награды. Там, кстати, показано, что мы можем по испытаниям брать. Все-таки я у нас... О, Revelio. Revelio. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the honor. She is a charming hostess and a powerful witch. Revelio. Well, aren't we the loveliest of them all? And I don't say things I don't. Когда она говорила мне началась как сцена, ладненько. Цар тоже мне нравится. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Интересно. То есть нас сейчас пытались убить. Let's go.
Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Так, хорошо, спрячемся. Надеюсь, Now, what can I... в баре не будет. Oh, there's a face I haven't seen before. Давайте. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Понял? I На драку said, нарываюсь. my friend Брат за is брата. busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Что ж они задумали такого? Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Revelio. Эти свитки. Поедем. А зачем? Это сидим. Свитка нет, наверное, на следующем этаже или же на улице. Проверим. Этаж. Revelio. На улице, значит. Или еще. А, тут еще. А, стоп, подожди, только не говорите, что мы тут были. А! Я тут заходил. Revelio. Ло, как чебурек, тут появился человек. О, неужели наконец-то? Ну блин, ну где это? Я тут тоже. Потом соберем. Мы и так много собрали. Нам надо возвращаться в Хогвартс. Уже вечеринка. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Неизвестно, кто за нами погонится.
Ребятки, на ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. А что, мне ночью нельзя разгуливать? Конечно, совершенно. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу. Карта Хогвартса. Быстрое перемещение в гостиной. Ладненько. Так. Наконец-то мы купили себе палочку. Не бузинную, конечно, но все же. И интересно, что нас ждет дальше. Но сейчас мы типа переночуем, что понятное дело, и думаю, дальше все продолжится. Как и до этого, и до этого, и до этого, ну и в принципе так далее. Ух ты, так кости. Что за животное еще и с рогами. Ну что ж. Так, пока загружается, мы подождем. Странно, что, кстати, интересно, реально получилось, что с более высшими настройками я конечно, не рассчитал, что нагрузка стрима не вытянется. Эх, опачка. Эх, как-то. Кстати, а шар поменять. Кстати, мне надо засейвить, наверное, прогресс. Сейчас скажу, что тут где-то сейф прогресса был. Ага. О, коллектаблсы. Ой, да, коллектаблсы есть коллектаблсы. Так, перезаписать. Не, мы, конечно, еще не заканчиваем. Стоп, совиная почта, это что? Наверное, это имеется в виду какой-то онлайн-контент, чтобы типа игроки общались между игроками. Но в принципе вы получили сову. Как только не говоришь, что... Только сказал! Это что за читы? Ну, нет, это походу уведомление. Сообщение через совиную почту обычно приходит, когда у персонажей, с которыми вы встречали, есть для вас новая информация или просьба. Ну, нам надо пойти в фильм. Зайдем. Ну, я-то думал, это какой-то онлайн, а это просто имеется в виду возможности игры. Кстати, мы выше не ходили. А давайте пойдем. О, читать почту. Ревелио. Ревелио, ревельнус. You can't imagine how девочки не пытаются пойти. Tried transforming a rabbit. А, с той стороны. Ну, мы с партизанами тоже, в принципе. Еще. Господи, левелап, ну левелап. Что за... У меня есть какие-то доп-квесты? Revelio. Revelio. Круто, конечно, если бы хотелось какие-нибудь секреты. Oh, my dear, you look simply glorious. Revelio. Красиво, конечно. Да. Не, реально красиво. Конечно, к сожалению... Нет, ну я вам скажу так. Игра, конечно, с ультра графиками на качество и тут и все, которое влияет именно
текстур. Реально лучше чуть выглядит, потому что, ну, да, мне лично кажется, потому что, ну, ультра, понятное дело, лучше. Я говорил, что тут аккаунт начала девушка играть, она, для нее Revelio. Я просто тоже хочу в Хогвартс играть лично. Мне это велика. Она его пытается прибить. Призрак пытается убить призрака. Это тут типа какая-то ирония или тут какой-то глубокий смысл? Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Нам нужно пройти к скелету носорога. Понятно, что не носорог, а какое-то другое магическое существо. Там еще будет картина, и эту картину надо потащить к себе. А, так это здесь. Вот, тогда еще бы и нет. Раз это здесь. Off on another adventure, are we? Revelio. Носорог ниже. Опа, подождите, тут оказывается. Подождите, что это у меня? Смотрите, у меня, кстати, дополнительная скала появилась. Это тайная магия или что ли какая-то там? Так, нам надо вниз спуститься. К носорогу. Наверное, к носорогу мы должны спуститься, там будет дверь, выйти, пройти, а там будет картина, которую нужно вроде заклинание дернуть свою часть и отодвинуть ее или как-то так, и типа откроется тайна. Я, в принципе, не против. О, еще. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you? Давайте пропустим. I'm sorry. Go. I'll see what I'll be back to playing. Я понимаю, диалоги важны, но не-не-не-не-не-не. Мы выбираем доп-квест, который здесь. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Reparo. Так, и теперь мне надо, наверное, как-то пройти было сказано, выйти. И пойти. I'd better keep an eye on high place. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? А, господи, как много квестов. Я хочу набрать. Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one.
Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Okay. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Lumos. Revelio. I hope you're around if troubles ever come about me. The stairwell looks promising. Вверх, кстати, вот еще одна. My friend and I like to spend our Смотриком. Или бабочкой, мне чуть почему. This looks like the portrait from the map. Where's the treasure? Accio! There was a doorway hidden within the portrait. Accio! I wonder what came of Arthur's search. Reparo. Revelio. I bet Black could tell a few tales about his days at Hogwarts when he was a student. Revelio. Geranium. They're beautiful and terrifying. Revelio. Ай. Ладно, давайте как, пойдем к Артуру. Accio. Пойдем к Артуру. Сдадим квест, пойдем к... Опа. О-о-о-о-о-о-о-о. Это еще. Revelio. Проход. Просто какой взаимодействие. Это круто, это круто, это круто. Не, это круто, конечно, это круто. Такое продуманное взаимодействие. Блин, реально, просто полетать, ты такой идешь, натыкаешься просто на случайную плиту. Это интересно. Но, честно, я вам хочу сказать, мне Хогвартс, ну, он понравился. Ну, я не могу сказать. Ну, графика, конечно, да, вы скажете, что на этот, но у меня видеокарта со стримингом не вытягивает. Возможно, если бы я записывал видео, оно было бы лучше. Думаю, скорее всего, да, но не особо, потому что, ну, нагрузка на плюс-минус.
Хотя, кстати, вот тут летало. Я помню, вот она. О, я помню. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Professor Weasley said she'd help me with my switching spells after class. Давайте будем реально секрет медальона изучать. И, наверное, на этом все. Ну, давайте так, все. Ну, следующий стрим, предположительно, на сегодня пятница. В воскресенье будет стрим, я планирую. Но не Хогвартс. Я там планирую совместно с Don't get too cocky simply because you had one victory over... И все-таки... Revelio. Он встречался на нашем канале, будет снова гостем, так сказать. Я, возможно, думаю, на его побуду. Хотя не будем проходить для меня новую игру, которую я хотел давно пройти, поэтому приятно. Ладненько. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Ладно, ребята, на этом мы сегодня и закончим. Так, сохранимся для начала. Давайте коллекцию предметов. Ладно, это я... Так, давайте, ладно, ну, так, что у нас? У нас что-то новое.
я опять же хочу ходить без головного убора, поэтому я буду использовать вот эту штуку, чтобы его убирать. Так, по поводу новой. О, мне это даже больше нравится. Так, ребятки, а на этом мы сегодня и закончим. Сохранимся, конечно. Не-не-не. 3 часа. На самом деле, кстати, стрим будет побольше. Просто пока еще там начали, туда-сюда, но... Что ж, ребятки, да, мы на этом сегодня закончим. Что ж, ребята, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Вам всем добавил лайк, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите на следующие стримы. В пятницу, господи, оговорился. В воскресенье будет стрим на этой неделе. В субботу, возможно, вечером, не могу сказать точно. Во всяком случае, планируется стрим, но я надеюсь, что получится его провести. Что ж, ребята, еще всем спасибо, всем добавил лайк и всем...